Pengalaman selama dari COVID ini ya memang sangat turun drastis lah bagi kami semuanya yang bekerja di Dinas Pariwisata juga. Ya mungkin sudah banyak lah kawan-kawan dan saya sendiri pribadi pun merasakan dampak itu. Dari semua kehilangan harta benda pun kita buat bertahan hidup lah, kita jual-jualin semuanya. First few months we did not know how to live this kind of a life where you're very scared of going out, where you're very scared for your loved ones. What I expect from 2021 is to be more peaceful than this year was. A lot of people have lost their life and have gone through a difficult time. And if this kind of pandemic has to happen again sometime in future, my first advice would be to keep some savings for yourself and for your family. 一日も早く感染が少なくなって元の生活に戻れるように、そういうことを願っています。一刻も早くワクチンをね出してもらって収束させていただきたいとそう思います。今年疫情嘛，好多人都不爱出来，吃饭的人也少了。现在慢慢的也在回升了，慢慢也好了。希望来年这个疫情不要再爆发，越来越好吧，希望生活越过越幸福。